Lisbon has over 500,000 residents, and every day, thousands of inhabitants from neighboring municipalities enter the city. To this, a high flow of tourists has been added in recent years. Given this context, VoxPop was born with the ambition of accelerating the digital transition of the mobility system in the city of Lisbon. Through more collaborative and transparent data sharing between public and private organizations, it aims to identify improvements and new solutions more focused on the real needs of people. The VoxPop project is funded through the Urban Innovative Actions Initiative, which promotes pilot projects in the field of sustainable urban development and has 8 partners. Together, we will create urban mobility focused on all those who live, work, study, or simply visit the city of Lisbon. Lisbon has over 500,000 residents, and every day, thousands of inhabitants from neighboring municipalities enter the city. To this, a high flow of tourists has been added in recent years. Given this context, VoxPop was born with the ambition of accelerating the digital transition of the mobility system in the city of Lisbon. Through more collaborative and transparent data sharing between public and private organizations, it aims to identify improvements and new solutions more focused on the real needs of people. The VoxPop project is funded through the Urban Innovative Actions Initiative, which promotes pilot projects in the field of sustainable urban development and has 8 partners. Together, we will create urban mobility focused on all those who live, work, study, or simply visit the city of Lisbon. Lisbon has over 500,000 residents, and every day, thousands of inhabitants from neighboring municipalities enter the city. To this, a high flow of tourists has been added in recent years. Given this context, VoxPop was born with the ambition of accelerating the digital transition of the mobility system in the city of Lisbon. Through more collaborative and transparent data sharing between public and private organizations, it aims to identify improvements and new solutions more focused on the real needs of people. The VoxPop project is funded through the Urban Innovative Actions Initiative, which promotes pilot projects in the field of sustainable urban development and has 8 partners. Together, we will create urban mobility focused on all those who live, work, study, or simply visit the city of Lisbon. Lisbon has over 500,000 residents, and every day, thousands of inhabitants from neighboring municipalities enter the city. To this, a high flow of tourists has been added in recent years. Given this context, VoxPop was born with the ambition of accelerating the digital transition of the mobility system in the city of Lisbon. Through more collaborative and transparent data sharing between public and private organizations, it aims to identify improvements and new solutions more focused on the real needs of people. The VoxPop project is funded through the Urban Innovative Actions Initiative, which promotes pilot projects in the field of sustainable urban development and has 8 partners. Together, we will create urban mobility focused on all those who live, work, study, or simply visit the city of Lisbon.
Bom dia, está aberta a Open Call do projeto VoxPop. A Open Call para Inovadores é promovida pela Câmara de Lisboa e tem como objetivo apoiar projetos inovadores na área digital e da mobilidade urbana. Está assente em 3 grandes vetores da transformação digital: pessoas, processos e tecnologia. A Câmara de Lisboa tem à disposição 1 milhão de euros para financiar o desenvolvimento de soluções digitais que ajudem a melhorar a acessibilidade e a segurança de pessoas na nossa cidade. Pessoas que tenham mobilidade condicionada, como, por exemplo, pessoas com deficiência, pessoas idosas, grávidas, crianças. No fundo, o Open Call é para ajudar a tornar a mobilidade na cidade mais acessível para todos. Nesta sessão de abertura de candidaturas, contamos com a presença do vereador da Mobilidade da Câmara de Lisboa, o Dr. Ângelo Pereira, muito bem-vindo. Contamos ainda com a presença do vereador Diogo Moura, responsável pelos pelouros da Economia e Inovação da Câmara de Lisboa. Bem-vindo, Sr. Vereador. Antes de mais, bem-vindos então a todos. Para nos ajudar com estas questões operacionais, temos connosco a Sofia Taborda. A Sofia é diretora de inovação da EML, entidade responsável pela gestão operacional do projeto VoxPop. Começo então por si, Sofia. Obrigada também por esta ajuda neste projeto. Começo por perguntar, afinal de contas, o que é esta Open Call para inovadores? Bom dia, Marta. A Open Call é um convite à Comunidade Europeia de Inovadores. Tem como objetivo pedir a colaboração desta comunidade no desenvolvimento de soluções para a cidade de Lisboa. A Open Call é um instrumento financeiro criado no âmbito de um projeto maior, o VoxPop, que tem como objetivo um maior envolvimento das pessoas no processo de transição digital do sistema de mobilidade de Lisboa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a tentar, no âmbito deste projeto, que os agentes da cidade possam vir criar soluções que respondam de melhor forma às reais necessidades de todas as pessoas que trabalham, residem, estudam, visitam a cidade de Lisboa. Na verdade, temos aqui um instrumento que virá disponibilizar 1 milhão de euros para financiar soluções digitais de código aberto que respondam a pelo menos uma das 6 prioridades que foram identificadas. Que prioridades são essas, Sofia? Sem nenhuma ordem de preferência, começo por apresentar a prioridade de planeamento de viagens, onde nós procuramos soluções e ferramentas que contribuam para um planeamento mais fácil e fiável das deslocações sem descontinuidades das pessoas. Depois temos uma outra prioridade que está relacionada com a navegação autónoma, onde procuramos soluções com vista a assistir pessoas com deficiência, incapacidade ou surdas na sua navegação e orientação pela cidade de Lisboa. Um terceiro ponto que está à prioridade relacionada com serviços mais inclusivos de bilhética. Neste caso, nós estamos à procura de tudo aquilo que facilite a experiência de registro, compra, validação de bilhetes e torne toda essa experiência mais acessível. Uma outra prioridade relacionada com a promoção de mobilidade mais segura, através de soluções que amenizem barreiras físicas, de comunicação, de informação que atualmente existem na cidade de Lisboa e que, portanto, tornam estas pessoas mais vulneráveis na sua mobilidade pela cidade. Temos uma outra prioridade que está relacionada com o gozo pleno de espaços públicos. Aqui procuramos soluções que permitam pessoas com deficiência, incapacidade, com algum tipo de dificuldade sensorial e também pessoas surdas ou pessoas com condição de espectro autista na sua experiência e de fruição de espaços públicos, sejam eles jardins, parques ou outros locais existentes na cidade. E, por fim, temos uma prioridade mais transversal que tem a ver com a promoção de envolvimento da comunidade em soluções que facilitem a resolução de desafios da cidade na área da mobilidade. Muito bem, já volto a si, Sofia. Isto de juntar mobilidade e inovação tem tudo para dar certo, dizemos nós, e dizem os nossos convidados aqui presentes. Eu começo exatamente pelo vereador da Mobilidade da Câmara de Lisboa. Dr. Ângelo Pereira, como é que esta Open Call vai contribuir para um sistema de mobilidade mais inclusivo na cidade? Uma cidade melhor para todos? Em primeiro lugar, salientar que 17% das pessoas têm dificuldades no seu dia-a-dia em termos de mobilidade. Dificuldades desde subir escadas, andar, descer de graus ou até mesmo compreender a informação ou dificuldades sensoriais como ver ou ouvir.
É um dado dos censos 2011, mas que irá ser confirmado pelos números dos censos 2021. E que ainda é um problema real na cidade. Há pessoas com esse tipo de dificuldades, não é? Exatamente. 1 em cada 5 pessoas tem uma experiência de mobilidade condicionada quando se desloca em Lisboa, ou por deficiência ou por incapacidade temporária ou permanente. Estas dificuldades afetam mais mulheres que homens. Todas essas pessoas têm o direito ao acesso igual a todas as outras. E é essencial que a cidade trabalhe nesse sentido para conseguir responder de uma forma mais equitativa às necessidades de todas as pessoas que vivem, trabalham, estudam e visitam Lisboa. Isto é um caminho que queremos numa cidade para todos, uma cidade onde todos tenham as mesmas oportunidades, independentemente, até oportunidades tão simples como poder atravessar a rua em segurança. É isso que se quer também, não é, Sr. Vereador? Exatamente. A Câmara Municipal tem vindo a trabalhar no tema da mobilidade na dimensão das infraestruturas e com esta Open Call vai permitir fomentar outra linha de atuação, a da digitalização. Estamos cientes que há um longo percurso a percorrer. Temos vindo a trabalhar na requalificação do espaço público, com a criação de corredores de atravessamento, passadeiras adaptadas, piso tátil junto às passadeiras, pavimentos mais confortáveis nos passeios e aqui o grande objetivo é que essas soluções digitais que venham a ser financiadas sejam facilitadoras de uma maior acessibilidade na nossa cidade e complementares às intervenções que temos feito a nível das infraestruturas, com o objetivo de promover a autonomia das pessoas com mobilidade reduzida. Muito bem, Sr. Vereador, nós vamos continuar a falar de pessoas. Este é um projeto para as pessoas da cidade, para quem cá vive e também para quem nos visita. Acima de tudo, nesta iniciativa é também essencial ouvirmos as pessoas. Sem dúvida. Só conseguimos oferecer uma cidade viva e com soluções que correspondem às necessidades e às expectativas das pessoas se as tivermos envolvidas desde o início do processo de criação destas soluções de mobilidade. Temos vindo a apostar muito neste tipo de processos, falamos de comunidades muitas vezes esquecidas, isso faz-nos repensar a forma de fazer políticas públicas na cidade. Muito bem, Sr. Vereador, muito obrigada. Como já percebeu, a sua participação é essencial. Já lhe vamos explicar exatamente como pode participar e até quando. Este é um projeto que envolve também a inovação. E a inovação é mesmo um fator determinante nesta Open Call. Sr. Vereador Diogo Moura, olá, bom dia. De que forma é que esta Open Call está ligada à estratégia de inovação da cidade, tendo em conta que o sistema de inovação, o sistema inovador da cidade e o sistema empreendedor da cidade tem vindo a crescer nos últimos anos? Sim, é verdade. Eu acho que por isso é que Lisboa se tem assumido como uma cidade da inovação e do empreendedorismo. É isso mesmo que nós queremos fazer, apresentar Lisboa como um espaço de excelência para a inovação, um espaço de laboratório de inovação aberta, um espaço de experimentação e, acima de tudo, um espaço onde haja, como já disse aqui o vereador Ana Pereira, um espaço de co-criação. Tem sido, aliás, um dos desígnios deste Executivo Municipal, criar espaços de co-criação, seja com as pessoas, na construção destas soluções, seja com entidades, com organizações, com universidades, centros de investigação, para que todos em conjunto possamos encontrar estas soluções que efetivamente venham a ajudar a cidade a criar novos produtos e novos serviços. E esta Open Call vai exatamente ao encontro deste nosso desígnio, porque é uma iniciativa de inovação aberta. Nós encontramos estas prioridades que já foram aqui apresentadas pela Sofia, junto com a sociedade civil, com eles percebemos quais eram os principais problemas na área da mobilidade que a cidade enfrenta, ouvindo as pessoas e, portanto, agora o que deixamos aqui é um convite a esta comunidade de inovadores que, perante estes desafios, que são desafios nossos enquanto eleitos, mas também que são de toda a cidade, e daí estes processos de cocriação serem tão importantes, de abrirmos este desafio do convite a esta comunidade de inovadores para que nos apresentem estas soluções, que são soluções
muito específicas, que devem ser feitas neste diálogo entre as várias partes envolvidas neste processo e que é extremamente importante porque nós estamos a falar de soluções de nicho, que muitas vezes as empresas destas áreas não estão dedicadas e que esperemos que com esta call que estas soluções digitais venham ao encontro daquilo que são estas necessidades que foram apontadas pela nossa sociedade civil e, como já aqui foi referido, são extremamente importantes para resolver problemas que às vezes parecem que são menores, mas que são tão importantes para resolver no dia-a-dia da vida das pessoas na cidade. Fica então lançado o desafio. Nós contamos com todos e com a comunidade empreendedora especificamente para nos ajudar também a resolver estes problemas da cidade. Senhor Vereador, este é um projeto europeu. Como é que esta iniciativa se integra na estratégia digital europeia e como é que Lisboa se posiciona nessa estratégia? Bem, eu acho que Lisboa está totalmente alinhada com esta estratégia digital europeia, que está muito assente em colocar a tecnologia ao serviço dos cidadãos, de criarmos uma economia mais justa, também, mas também criamos uma sociedade mais aberta, mais responsável e, obviamente, mais democrática e que seja, obviamente, muito mais acessível. E esta Open Call e o projeto VoxPop vão exatamente ao encontro destas premissas. Nestas soluções, nós entendemos que é essencial, há aqui requisitos que são essenciais. Por um lado, a neutralidade tecnológica, mas também a operabilidade nestas soluções de open source. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que criar, com estas respostas, e é esse o objetivo, um dos principais objetivos, criar projetos, softwares de open source, portanto, de fonte aberta, para que estas soluções possam ser utilizadas por todos. Isso traz uma racionalização daquilo que são os investimentos que a Municipal de Lisboa faz em soluções para a cidade, mas que também ficam disponíveis para que outros possam utilizar. E eu acho que essa é uma das mais-valias da inovação, é uma das mais-valias deste mesmo projeto e desta call, e tenho a certeza que esta comunidade de inovadores, que agora lançamos este desafio extremamente importante até dia 25 de setembro, nos vai ajudar e perceber a importância, a estratégia de que quando nos apresentam estas soluções digitais, tecnológicas, sendo elas de fonte aberta com estas premissas que falei, elas poderão vir a resolver não só apenas estes problemas muito especializados e focados, mas que poderão vir a solucionar e ajudar-nos a encontrar soluções, quer dentro da Câmara, quer fora, para outros problemas que a cidade apresenta. Razões houvesse para lhe dizer no início que inovação e mobilidade têm tudo para dar certo, acabámos de perceber que sim, que têm. O Sr. Vereador também já revelou qual é a data de entrega de candidaturas, mas fica-nos a faltar saber como se pode quem se pode candidatar, como, e reforçar então esta data de entrega de candidaturas. Para isso vou contar com a ajuda da Sofia. Sofia, como, quem e até quando? Podem candidatar-se micro, pequenas e médias empresas, sociedade civil organizada e organizações não governamentais. Podem também centros de investigação e instituições de ensino superior. Desde que, e este é um fator importante, é uma call europeia e, portanto, devem estar legalmente constituídos num Estado-membro da União Europeia ou num dos países terceiros que estão associados ao programa Horizonte Europa. Como já foi dito, as candidaturas terminam no dia 25 de setembro, abrem hoje. O processo é todo feito online em voxpoplisboa.pt/opencall e convidamos todos, de facto, a submeterem a sua ideia e aquilo que pretendem apoiar na resolução desenvolver para apoiar a resolução destes desafios. E contribuir então para resolver também todos estes problemas que nos afetam a todos. Obrigada aos três. Ficamos então a conhecer um pouco melhor a Open Call, um projeto que tem então como grande objetivo melhorar a mobilidade das cidadãs e dos cidadãos da nossa cidade. Certamente que haverá mais questões sobre como se pode candidatar a este financiamento e é por isso que de seguida abrimos o palco à sessão de perguntas e respostas. Para colocar as suas questões pode usar o chat da plataforma. Se não tiver oportunidade de o fazer e de colocar agora a sua questão, pode consultar o site voxpoplisboa.pt. Continua a acompanhar-nos nas redes sociais da Câmara de Lisboa e da EML e também no site da Câmara de Lisboa, lisboa.pt, e no site da EML, eml.pt. Recorde então que as candidaturas a esta Open Call estão abertas até 25 de setembro. Candidate-se e já agora, boa sorte.
Good morning. Thank you, Marta. We are now starting the Q&A session. So, as Marta said, everybody is invited to submit your questions, and we are here to answer to all the questions that you submit. Here with us to answer the questions, we have Susana Paulo from the Municipality of Lisbon. Susana Paulo is project manager at the Directorate of Economy and Innovation. At the other corner, we have Gustavo Magalhães, senior innovation consultant at BTI. BTI is the partner responsible for managing the open call, and myself, I'm the project manager at ML, the project manager of the VoxPop project, and I'm here as well to answer your questions. Before we start with the questions, I would like to recall 3 important topics that all the candidates have to be aware. As you already know, was already mentioned that we have 1 million euros to fund solutions that will have to respond to the 6 challenges that Sofia Taborda already mentioned in the previous session. And the point is, each project or a project that is tackling one challenge will be entitled to receive an amount of 50,000 euros. For projects tackling 2 or more challenge will be entitled to receive an amount of 60,000 euros per project. So we can jump to the first questions. We already start receiving questions for our guests here. So the first one is, what kind of solutions is this open call looking for? Gustavo, do you want to start and to give some comments, Sure. please? Thank you, and good morning. That's a really important question, thank you. It's kind of an important aspect of the call. And in terms of the kinds of solutions that we're expecting to receive, the program is not really prescriptive about them, so it can be any kind of a program or an application, web or mobile, or really any kind of digital tool. And the idea here is that it's really that it contributes to an improvement of the accessibility of the ecosystem of mobility in Lisbon. Therefore, solutions can take any type. It can be a fully new solution. It can be a plug-in. It can be even an adaptation of an already existing solution that would be implemented in the context of Lisbon. Some examples that we can already put forward, but in no way limited to these examples, but these examples could be digital assistant, mapping of physical barriers, automatic interpreters, AR solutions, chatbots, audio guides, and other assistive tools. They're all just examples. We would like even much more, of course, out of the creativity of our applicants, as long as it improves the accessibility of the ecosystem. Okay, thank you. So all of these solutions have to be open source, right? That's correct. Okay. So we are still waiting for a second question, but we can go with Susana Paulo, for instance. Can you give us an idea of the timeline of the open call? The timeline, okay. So what are the most relevant data? We can say that it starts now because it's the launch of the open call. So today it's an important day for this call. And the 25th of September also, because it ends the call. So please help us and until then apply your projects. Then with the projects being applied until the 25th of September, we start the evaluation process with our panel of juries. And during October, it may be needed an interview with the panel.
Then in November we'll have the evaluation results, and also the signature of the grant agreement will happen. After the signature of the grant, we can start doing the job and start working on the project, and we have 6 months to do it and to deliver it. So in June of 2023, we have the delivery of the final reports and the delivery and the end of the project. Okay, thank you. And a better city and a better mobility yes, for of everyone. course. This is what we are all aiming. Yes, thank you very much, Susanna. We have already another question, which I do think it's quite relevant for those which want to apply. And what is the question is, and for you, Susanna, please again. What kind of costs are covered by the grant that the applicants will receive? Okay. Of course, that's a very important question. Okay, we have 1 million, but as you said, that 1 million will be divided in all the projects that will be elected, or and it's going to be 50. Up to 50 or 60,000 euros as applicable, as you already mentioned. And the money and the support and the grant will cover 100% of the costs of that are relevant and directly connected with the project, of course. So at the eligible costs will be like staff costs, of course, costs linked with the development of the solutions, for instance, purchasing digital tools, it can be also that, travel and accommodation to come, for instance, to Lisbon to meet the communities that we are trying to help, it can be also that, and can be also subcontracting, for instance, if you need some legal support, or if you need some user research, it can be also for that purpose. Of course, that we are following the general rules of the European programs, so it cannot be double financing, so be aware of that. But yes. Thank you. One thing, if you don't mind, that I can add, it's important to recall as well that all the projects have to keep the invoices of the expenses because they can be subject to an audit from the project, from the program, I mean. Okay, thank you again. Going to another question, which is already popped up here. We have one that I would like to address to Gustavo again. If you don't mind, the question is, what do you mean by open source? What can we say about that? Great. Well, that's a really good question, because open source is a fundamental part of our call here. And like the Deputy Mayor for Innovation, Diogo Moura, mentioned before, very broadly, this open call aims to promote an overall higher efficiency and interoperability in the ecosystem through sharing and reuse of data and services to improve the services to the citizen. And therefore, the concept here of open source is really important. And so, in that sense, we adopted the open source initiative, the principles. It's a number of them. Some of them have already been mentioned, like technology neutrality, the source code being open, free distribution, and also being allowed to do derivatives and modifications of the actual programs. In practice, what this means is, as long as the deployed solutions in the city are submitted and available with a GPL 3 license or some equivalent, that to us is considered open source. Okay, thank you. Thank you. So this is a very important topic for the call. All the solutions have to be open source. We are aiming to distribute
this code and these solutions to the city and to all those that would like to use the solutions that will come up from this call. Going to another question, and again to Gustavo, if you don't mind, which is very much in the same topic. The question is, does my solution have to be data driven? Mm-hmm. Okay, yeah, that's also very important. I mean, with digital solutions, obviously there's always data involved. However, it's good to make a differentiation here. And to answer the question directly, if it needs to be data-driven, not necessarily. This means that, yes, of course, you can use data, already existing data from the city that is already also accessible in our website. For more information, the candidates can go and check the list of all the data sets that are city data, and there's a lot of data sets on mobility and also some data sets of like a transversal to the city that can be also useful. So yes, you can use data. However, we also believe that not necessarily. This means that there's plenty of solutions that are able to directly answer the needs of these vulnerable populations without really having to use this existing data. So these solutions can, for example, collect data or generate data from the actual solution that can be then plugged into the ecosystem of the system of the city and then improve the overall services. So this aspect of it kind of refers a little to what we talked before on the open source, is this notion that is just the solution is part of a much larger context, which is the city, and the more is able to contribute to the ecosystem, the more value it has for us. Thank you very much. Another question. So the questions are popping up, so this is good. And I would like to address this one to you, Susanna, if you don't mind. How many projects will be chosen to move ahead? So how many projects will be funded? Okay. We predict that it's going to be like 20 because we have the maximum amount of 1 million that is going to be distributed from the projects up to 50,000 or 60,000. So if you divided 1 million, that's why we predict 20 projects that will be chosen. But of course, it depends. Hopefully we'll have lots of applicants and we have lots of solutions that we have to struggle to to find who will win. But it's going to be probably around 20. It's not going to be, I don't believe that it's going to be much more than that or less than that. Okay, thank you. Welcome. So we all hope that we have 20 projects at the end, and for sure we'll have. So we have another question that is popping up, and the question is, how will the proposals be evaluated? Gustavo, can you address this one? Sure, I can take a go at this one. So first of all, the applications will be treated equally regardless of their origin or identity of the candidates, and will be assessed by a jury. And the approach that we have here is very similar to what we have in other European projects, namely the Horizon Europe, and it's basically these 3 criteria, and it's the excellence, impact, and quality in implementation. By excellence, we typically look at how the solution is really built, its proposal, whereas the impact has to do with how much it contributes to the problems, the challenges that we're bringing up, and the quality in implementation has a lot to do also with the competences and the team that is really coming forward to solve the problems. So also would like to add that each of these criteria will have a score from 0 to 5, like normally it does, with a threshold of 3.0 to move on to the next phase of the evaluation process.
Okay, thank All you. of this information, just adding that is in the documentation in full detail, so everyone is welcome to go and Yeah, see so in all detail. this information will be at the call text and the toolkit that will be available at the website of the project, and specifically at the webpage of the Open Call. Thank you, Gustavo, again. So we have already here another question, so which is how will the grant be paid? I would like to address this one to Susanna. Okay. Please. Okay. Projects will receive a first installment of 50% of the amount that is proposed upon signing the project. So we'll have like a 50% up front to start the development of the project. And the other 50% will be paid at the end when the solution is delivered and with approval of the final report. As we said, that it's going to happen in June 2023. So the other 50 will be there. So 50% in December upon the signing of the grant agreement, and the other 50 at the end in June of 2023. Okay, thank you. Thank you. Welcome. So, till now, I believe we have lots of questions which are being addressed, and I hope clarifying those which would like to apply to the call. But we will continue. We have more questions to be addressed here. The one that just popped up is, can I commercially exploit the solution developed? Gustavo, can you comment this one? Sure, it has to do with some of the things we talked about before, namely the open source. So being an open source solution does not in any way stop you from commercializing the solution in different ways. What it does is it does not allow any limitations to be enforced in the actual solutions, and that's important. Again, it has to do with keeping the solution open so that the city can build upon that. Okay, thank you. Moving on, so we have already another question, is in what website are those data sets? I can answer to this one. So at the website, at the webpage of the Open Call, in the website of the project, of the VoxPop project, we'll have a directory of data sets that can be used to develop the solutions. So this directory will be available. Most of the entities that are partners of the project are basically providing those data that be available for the solutions if they need it for. Sorry. So we have already another question, so this is really popping up and it's good. And I will address this one to you, Susanna. Can a consortium of several entities apply? Okay. That's important. Yes. And sorry, no, you cannot. If you are thinking on joining, you can subcontract other to help you build up the solution. But the main part must be yours. And the application is intended for single entities. So the answer is no. Okay. Thank you. We'll wait a little bit, just a little bit longer, just to understand if some questions are popping up. Let's wait a second. So another one is popping up, so let's move on. Thank you for the participants, for the questions. So the question is, solutions that improve the use of sustainable modes when commuting to school are eligible in this call. Can children mobility be considered as vulnerable users? So we are
not looking basically to develop our hardware solutions. So what we are here is looking for software solutions, digital solutions to be developed under this call. Of course, children are considered as a vulnerable group on the call, but the idea is moving forward with digital solutions, adopting software, and not developing hardware and other solutions like that. So I think our time is finishing. We are about to close this Q&A session. I would like to thank you, you two here for your participation, your answers, your commitment. Thank you very much. I would like to thank all the participants for the questions and for the participant. But before we leave, I would like to point out some information that we believe it's really important for those that are aiming to apply for this call. The first already mentioned in this session and in the previous one is the call will closes on 25th of September. All the applicants can submit their proposal only through the website of the call. The submission, so all the documentation that you will need, that applicants will need to develop their proposals is available already in the website and particularly in the web page of the open call. We'll have FAQ also available and will be updated whenever needed to inform all the applicants about their questions, doubts, and in general is that I would like to give you as additional information for you to apply. And I would like to thank you again, to thank you all the participants, and I hope you apply. And thank you very much again. Great. See you. Thank you. Bye-bye.